Subqueries in operation. Wait for 2 seconds. Right. What is in a table? Getting started with the data exploration. అంటే టేబుల్ అంటే ఏంటి? టేబుల్ ఏమున్నది అసలు? ఓకే, అది చూద్దాం. ఇక్కడ టేబుల్ అనాలిసిస్ చేస్తాం. Yes, the previous chapter introduced the SQL language from the perspective of data analysis. This chapter demonstrates the use of SQL for exploring data. Okay, the first step in any analysis project. జనరల్గా ఇదేంటనే అనాలిసిస్ చేస్తూ ఉంటాము, ఏ స్టెప్స్లో అయినా అని చెప్తున్నారు దీంట్లో. రైట్. వాట్ ఈస్ డేటా ఎక్స్ప్లోరేషన్? రైట్. డేటా data is stored in a database as bits and bytes spreading through tables and columns. అంటే మన డేటా అంతా ఎలా ఉంటుంది అంటే బిట్స్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది. ఇవి కొన్ని బిట్స్ అన్ని కలిపితే బైట్స్ ఫార్మేట్లో వచ్చింది. ఓకేనా? అది మనకి డేటాని అక్కడి నుంచి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాము అని ఏదో చెప్తాం ఇక్కడ. టేబుల్స్ కాలమ్స్ లాగా ఉంటాయి. ద డేటా ల్యాండ్స్ దేర్ త్రూ వేరియస్ బిజినెస్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, ఆపరేషనల్ డేటాబేసెస్ క్యాప్చర్ the data as it is collected from customers. As they make airplane reservations or complete telephone calls or click on the web page, or their their bills are generated. ఇవన్నీ కూడా డేటా ఎక్స్ప్లోరేషన్ కింద వచ్చేస్తాయి. అయితే విచ్ ఫామ్లో ఆ ఫామ్స్ ఏంటి? ఒక్కో దానికి ఒక ఫామ్ ఉంటుందండి. రైట్. చార్ట్స్ చేయడానికి మనం ఎక్సెల్ యూజ్ చేస్తామని ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ టైం చెప్పాను. కాలం చార్ట్, బార్ చార్ట్స్ ఇట్లా ఉంటాయని చెప్పాము. ఇన్సర్టింగ్ డేటా ఇంటూ చార్ట్ కూడా మనం చేయొచ్చు. ఇది నేమ్స్ పెడతాము చార్ట్కి, పైన కాలమ్స్కి, రోస్కి నేమ్స్ పెట్టచ్చు. అందులోంచి క్వరీస్ ఉన్నాయని చెప్పాము. సైడ్ బై సైడ్ తీసుకురావటం, ఇది కూడా అయిపోయింది. ఇట్స్ కంప్లీటెడ్. ఇది ఈ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ చార్ట్స్కి రాలా ఇంకా. లైన్ చార్ట్, ఈ చార్ట్. రైట్. బార్ చార్ట్లో చూసాం కానీ మిగిలినవి చూడలేదు. A few other types of charts are used throughout the book. This section is intended as the introduction to these charts. And first chart ఏంటి? లైన్ చార్ట్. The data in the column charts can all be represented as line charts, such as in following figure 2.6. చూడండి, ఇది ఇక్కడ బార్స్ లేకుండా లైన్స్ డ్రా చేశారు. పాయింట్స్ కలపడానికి లైన్స్ డ్రా చేశారు. అది రైట్. Line charts are particularly useful when the horizontal axis represents a time dimension because they naturally show changes over time. Okay, line charts can also be stacked the same way as column charts, as well as normalized and stacked also. Line charts are particularly useful. The horizontal axis represents చేయడం కోసం లైన్ చార్ట్ పర్టికులర్గా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ బికాస్ దే న్యాచురల్లీ షో చేంజెస్ ఓవర్ టైం. అంటే లైన్ చార్ట్ని మనం ఒక టైం టు టైము దానిలో వేరియన్స్ ఎంతన్నా అర్థమవుతుంది. లైన్ చార్ట్స్ కెన్ ఆల్సో బీ స్టాక్డ్ ద సేమ్ వే యాజ్ కాలమ్ చార్ట్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ నార్మలైజ్డ్ అండ్ స్టాక్డ్ ఆల్సో. లైన్ చార్ట్స్ హ్యావ్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ variations that are used in further chapters. The simplest is deciding whether the line should have icon showing each point or simply the line that connects them. This is controlled by choosing the subtype of chart. Okay, right. Other capabilities with the line charts are the ability to add a trend line and error bars, which are introduced in later chapters as needed. మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ లైన్ చార్ట్స్లో ట్రెండ్ లైన్స్ అని, అంటే స్టాక్ మార్కెట్ చూపించేటప్పుడు ట్రెండ్ లైన్స్ అని గీస్తారు. ఇక్కడ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ట్రెండ్ ఎంత అయిందంటే ట్రెండ్ లైన్స్ కూడా మనం గీయచ్చు అనమాట కొన్ని చార్ట్స్. లేదంటే మనకి పర్చేజెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఇక్కడ నుంచి ఈ మంత్కి ట్రెండ్ పెరిగింది, ఈ పర్టికులర్ ఐటమ్ పెరిగింది కొనటం అనేది చెప్పచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్డర్స్ బై పేమెంట్ టైప్ అండ్ ఆర్డర్ సైజ్ లైన్ చార్ట్లో ఇలా డ్రా చేస్తాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ అనేది వై యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నాం. యాక్సిస్ మీద లేబుల్స్ వేశారు, అంటే ఐటమ్స్ ఏఈ, డిబిఎంసి, ఓసి, విఐ,
ఈ ఐటమ్స్ దీనికి లైన్ చార్ట్ వేసారు. దీని 2 లైన్స్ గీస్తారు కావాలనుకుంటే. నెక్స్ట్ ఏరియా చార్ట్స్, ఇంకోటి ఏంటంటే లైన్ చార్ట్, ఇప్పుడు ఏరియా చార్ట్. ఏరియా చార్ట్స్ షో డేటా యాజ్ ఏ షేడెడ్ రీజన్. ఏరియా చార్ట్లో డేటాని షేడెడ్ రీజన్లో చూపిస్తారని చెప్పాడు. దే ఆర్ సిమిలర్ టు ద కాలమ్ చార్ట్స్ బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాలమ్స్ there is only the colored region with no spaces between data points. Right. Sparingly because they fill the plot area with color that does not convey much information. Okay. Their primary usage is their primary use is to convey information by access using lighter background colors. రైట్, ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇది ఏరియా అంటే ఏరియా చార్ట్ అంటే షేడ్ చేశారు చూస్తా, ఏరియా చార్ట్ అని చెప్తాం. ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో మనకి వాల్యూస్. ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ షోస్ ద టోటల్ ఆర్డర్స్ యాజ్ కాలమ్స్లోనేమో టోటల్ ఆర్డర్స్ తీసుకున్నారు. అండ్ ద టోటల్ రెవెన్యూ ప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఇన్ ద ఏరియా చార్ట్ అండ్ ద సెకండరీ y axis. This chart emphasizes right. The following figure shows the total orders as columns and the total revenue presented as an area chart on the secondary y-axis. This chart emphasizes that there are three main payment types: AE, MC, and VI, okay, which are responsible for most orders and most revenue. Okay, most orders and most రెవెన్యూ అండి. ఓకే, రైట్. దానికోసం మనం యూజ్ చేస్తామని ఇక్కడ చెప్పాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్, నోటీస్ దట్ దో that AE and MC have about the same number of orders, but AE has much more revenue. Okay, this means that the average revenue for customers who pay by American Express is larger than the average revenue for customers who pay by MasterCard. అంటే అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ కార్డ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కంపేర్ టు ద మాస్టర్ కార్డ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళ కన్నా అనేది మనకి. అంటే ఏఈ ఎంసీ అని రాశారు కదా, అవి వాటిని బేస్ చేసుకుని. ఏఈ బ్యాక్ సైడ్ షేడ్ ఎక్కువ ఉంది, ఎంసీ బ్యాక్ సైడ్ షేడ్ రైట్. కాబట్టి ఏఈ వాళ్ళు కార్డ్ యూజ్ చేసే chart one. In the double click the change left choose ఇక్కడ ఎలా చేయడం కోసం మనం ఒక అంటే క్రియేట్ ది చార్ట్ ఫాలో ద టూ పాయింట్
ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ అండర్ చార్ట్ టైప్ సెలెక్ట్ ఏరియా. మనం టైప్ తర్వాత అక్కడ ఏరియా అనే ట్యాబ్ను సెలెక్ట్ చేయాలి. ద డిఫాల్ట్ సబ్ టైప్ ఈజ్ ద కరెక్ట్. టు చేంజ్ ద కలర్స్, డబుల్ క్లిక్ ద colored area and choose appropriate borders and colors for the region. ఓకే, మీరు కలర్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే డబుల్ క్లిక్ చేయండి, కలర్డ్ ఏరియా కదా, అక్కడ నుంచి మీరు మీకు కావాల్సిన కలర్స్ తీసుకోండి. టు చేంజ్ ద కాలమ్ ఫిల్ టు ట్రాన్స్పరెంట్, డబుల్ క్లిక్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ సిరీస్. అండర్ ఏరియా ఆన్ ద లెఫ్ట్ చూస్ ద బటన్ బై నన్. అప్పుడు మీకు ట్రాన్స్పరెంట్గా కనిపిస్తుంది బై నన్ చేస్తే. నెక్స్ట్ XY charts. Scatter plots are very powerful and are used for many examples. జనరల్గా ఏంటంటే చార్ట్స్ ఎందుకు పవర్ఫుల్ అంటున్నాం అంటే డేటా మొత్తం చదివి ఓకే అక్కడి నుంచి మనం అర్థం చేసుకోకన్నా ఒక చార్ట్లో వేస్తే మనకి చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. అంటే పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎప్పుడు అట్రాక్టివ్ రిప్రజెంటేషన్ అండి. క్లియర్ దట్ రైట్. నెక్స్ట్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ హ్యాస్ ఎ సింపుల్ స్కాటర్ ప్లాట్ దట్ షోస్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ అండ్ రెవెన్యూ ఫర్ ఈచ్ పేమెంట్ టైప్. This example has both horizontal and vertical grid lines, which is a good idea for scatter plots. Right. Unfortunately, in Excel, it is not possible to label the points on the scatter plot with codes or other information. Okay, unfortunately, in Excel, it is not possible to label the points on the scatter plot with codes or other information. You have to go back to the original data to see what the points refer to. The point above the trend line is for American Express. The orders paid by American Express have more revenue than the trend line suggests that. Okay, in this example, there is an obvious relationship between the two variables. What are those two variables? Payment type with more orders have more revenue. According to the equation for the trend line, each additional order brings in about $75 additional revenue. To see the relationship, add a trend line. Okay, click the series to choose it, then right click and choose add trend line. Okay, next on the options tab, you can choose to see the equation by clicking the button next to the display equation on chart. Okay, next click OK and the trend line appears. It is a good idea to make the trend line a similar color to the original data, but lighter, perhaps using a dashed line also. ఇక్కడ మీకు డాష్ లైన్ కావాలంటే డాష్ లైన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు డబుల్ క్లికింగ్ ద లైన్ బ్రింగ్స్ అప్ ఏ డైలాగ్ బాక్స్ విత్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. ఇక్కడ చూడండి ట్రైన్ లైన్ మనకు డాష్ లైన్తో రిప్రజెంట్ చేశారు పాయింట్స్ అన్ని పాయింట్స్ కలపడం కోసం. ఓకేనా, ఇట్లా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు డాష్ లైన్ ఏది అవసరమైతే అది. రైట్. The above section has discussed credit card types without any discussion of how to determine the type. The aside credit card numbers discuss the relationship between credit card numbers and credit card types. ఆ పైన క్రెడిట్ కార్డ్ నంబర్లు క్రెడిట్ కార్డ్ టైప్స్ గురించి చెప్పింది. వాట్ వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్ కాలమ్స్. ఓకే, జనరల్గా కాలమ్స్లో ఏం వాల్యూస్ ఉంటాయి. ద బేసిక్ చార్టింగ్ మెకానిజమ్స్ ఆర్ ఏ గుడ్ వే టు సీ ద డేటా, బట్ వాట్ డూ వీ వాంట్ టు సీ. ఓకేనా, ద బేసిక్ చార్టింగ్ మెకానిజమ్స్ ఆర్ గుడ్. చార్టింగ్ మెకానిజమ్స్ అంటే గుడ్ ఫర్ రిప్రజెంటింగ్ ద డేటా రైట్, బట్ వాట్ డూ వీ వాంట్ టు సీ, మనం ఏం చూడాలనుకుంటున్నాం చార్ట్లో నుంచి. రైట్, ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ క్రెడిట్ కార్డు టైప్. వీసా కార్డుకి స్టార్టింగ్ 4 ఉంటుందంట, డిస్కవర్ కార్డుకి స్టార్టింగ్ 6011, ఈఎన్ రూట్ అంట, దానికి 2014 కానీ 2149 కానీ ఉంది. డైనర్ క్లబ్కి 3000 to 375, 36, 38, 55 ఉంటాయి. యామెక్స్ అంట 34, 40, 37 ఉంటుంది. జేసీబీకి ప్రిఫిక్స్ 35, 2131, 1800. మాస్టర్ కార్డ్కి 51 కానీ 55, 51 నుంచి 55 మధ్యలో ఏదైనా నెంబర్ ఉండొచ్చు. అంటే స్టార్టింగ్ నెంబర్స్ ఏంటి, డెబిట్ కార్డ్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ ఏ కార్డ్ అయినా సరే. నెక్స్ట్ డెబిట్ కార్డ్ అయితే కనుక 560, 561 ఉంటాయంట. ఓకేనా, రైట్. Next, histograms. A histogram is a basic chart that shows the distribution of values that a column contains. A histogram is a basic chart
that shows the distribution of values that a column contains. Histogram అంటే ఏంటంటే బేసిక్ చార్ట్. అదేం చూపిస్తుంది? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ దట్ ఏ కాలం కంటైన్స్. కాలంలో ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూపిస్తుంది, వాల్యూ డిస్ట్రిబ్యూషన్. For instance, the following query creates a table with the number of orders in each state and the population of each state. Okay. And what is the distribution of orders by the state and how is it related to the state's population? Okay. Distribution of orders కి పాపులేషన్కి రిలేషన్ కూడా ఏంటి అని అడిగి చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏమేం కావాలి? సెలెక్ట్ స్టేట్, ఆర్డర్స్ కావాలన్నారు కదా. సమ్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ యాజ్ నమ్ ఆర్డర్స్, సమ్ ఆఫ్ పిఓపి యాజ్ పిఓపి ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ ఆర్డర్ ఓ డాట్ స్టేట్ అంటే స్టేట్ దగ్గర నుంచి. కౌంట్ స్టార్ యాజ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్, ఓ యాజ్ పాప్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ ఓ, గ్రూప్ బై ఓ డాట్ స్టేట్. ఓకే, అక్కడి నుంచి మనం ఆ పర్టికులర్ స్టేట్లో అన్నిటిని కంబైన్ చేయాలి. యూనియన్ ఆల్, సెలెక్ట్ స్టేట్, ఓ యాజ్ a number of orders, sum of pop as pop from జిప్ సెన్సెస్, గ్రూప్ బై స్టేట్. ఓకే, ఆ సమ్మరీ అని చెప్పమన్నాం. ఇప్పుడు గ్రూప్ బై స్టేట్, ఆర్డర్ బై 2. ఓకే, డిసెండింగ్ ఆర్డర్. దిస్ క్వరీ కంబైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద జిప్ సెన్సెస్ అండ్ ఆర్డర్స్ టేబుల్. ఈ క్వరీలో ఏమేమి యూజ్ చేసామండి? జిప్ సెన్సెస్, ఆర్డర్ టేబుల్స్, 2 టేబుల్స్ని యూజ్ చేసాం. The first subquery counts the number of orders and the second calculates the population. ఫస్ట్ క్వరీ ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్, సెకండ్ వన్ ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు, పాపులేషన్ ఎంత ఉంది. దీస్ ఆర్ కంబైన్డ్ యూజింగ్ యూనియన్ ఆల్ అని రెండింటిని కంబైన్ చేయడానికి రాసాం. టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆల్ స్టేట్స్ దట్ అక్కర్ ఇన్ ఎయిదర్ డేటాబేస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్. Alternatively, there could be 2 queries producing two result tables that are then combined in Excel sheet. In figure 2.9 shows the results. ఏంటది? Notice that in this chart the population is shown as a lighter shaded area on the secondary axis and the number of orders as a column chart. These are ordered by the number of orders. The chart shows several things. For instance, California, which has the largest population, in third in number of orders. Perhaps this is an opportunity for more marketing in California. At the very least, it suggests that marketing efforts and focused on the Northeast because New York and New Jersey have larger number of orders. This chart also suggests a measure of penetration in the state, the number of orders divided by the population also. Next, the resulting chart is a bit difficult to read because there are too many state abbreviations to show on the horizontal axis. In this case, it is possible to expand the horizontal axis and make the font small enough so all the abbreviations fit just barely. This works for state abbreviations. Other variables it might be impractical, particularly if there are more than a few dozen values. One way to make the results more intelligible is to place the data into groups. That is, take the states with a few orders and collect them together into one other category. States with many orders are kept individually. For this purpose, let's say that states with fewer than 100 orders are placed in the other category. The following query answers the questions. What is the distribution of orders among states that have 100 or more orders? అంటే మనకి 100 కానీ అందుకని ఎక్కువ ఆర్డర్లు ఉన్న స్టేట్స్ కావాలి. 100 ఆర్ మోర్ ఆర్డర్స్ ఉన్న స్టేట్స్ కావాలి. రైట్. Select case when CNT greater than or equal to 100, then state else other END as state sum of CNT. As state sum of CNT as CNT. Right, from select O dot state count of star as CNT. చూడండి, select case when CNT greater than అంటే count, CNT means that ఇక్కడ count అండి, count greater than equal to 100, then state else other end. అయితే సెలెక్ట్ చేయండి, స్టేట్ని సెలెక్ట్ చేయండి, లేదంటే కనుక ఎండ్ చేయండి. ఎల్స్ అదర్ కేస్ అనమాట. అదర్ కేస్ ఏం చెప్పు, ఎండ్ అని చెప్పు. యాజ్ స్టేట్
నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ సిఎన్టీ యాజ్ సిఎన్టీ. ఒకవేళ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయితే సమ్ ఆఫ్ సిఎన్టీ యాజ్ సిఎన్టీ. ఓకే, కౌంట్ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ ఓ డాట్ స్టేట్ కామ కౌంట్ స్టార్ యాజ్ సిఎన్టీ. అంటే 100 కన్నా ఎక్కువ, 100 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 100 ఉన్న కౌంట్ యాజ్ సిఎన్టీ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ ఓ. ఓకే, గ్రూప్ బై ఓ డాట్ స్టేట్ ఆఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ group by case when CNT greater than or equal to 100, then state else other end. Okay, group by two descending orders. ఆ రెండింటిని గ్రూప్ చేయండి, డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ప్లేస్ చేయండి అని చెప్పారు. దిస్ క్వరీ పుట్స్ ద డేటా ఇన్ ద సేమ్ 2 columns ఫార్మేట్ యూజ్డ్ ప్రీవియస్లీ ఫర్ మేకింగ్ ఏ హిస్టోగ్రామ్. ఓకే, మనకి ఎట్లా ఫాలో అయ్యిందంటే హిస్టోగ్రామ్లో ఏదైతే చూసామో 2 columns అలాగే ఇది కూడా ఫామ్ చేస్తుంది అని చెప్పాం. రైట్. దిస్ అప్రోచ్ హ్యాస్ వన్ డ్రాబ్యాక్ విచ్ ఈస్ ద requirement for a fixed value in the query. The 100 in the comparison. One possible modification is to ask a slightly different question. What is the distribution of orders by state? For states that have more than 12% of 2% of the orders. Okay. What is the distribution of orders by state? Next, for states that have more than 2% of the orders. Right. Select case when by state dot CNT greater than or equal to 0.02% into total CNT. Then state else other end as state. Okay, next sum of by state dot CNT as CNT. From select O dot state count star as CNT from orders O group by O dot state. Okay, by state cross join select count star as the CNT from orders. Total group by case when by state dot CNT greater than or equal to 0.02 into total dot CNT. Then state else other and order by 2 descending orders. The first sub query, ఇక్కడ 2 queries ఉన్నాయి కదా. The first sub query calculates. First sub query అంటే ఎవరండి? ఇది case when greater than by set dot CNT greater than or equal to 0.02 into total dot CNT. Then state else other end as state. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ దట్ అది ఒక కేస్ అండి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఫ్రమ్ అనేది, ఫ్రమ్ తర్వాత ఇంకొక ఒక కేసు, 2 queries. ద సబ్ క్వరీ క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ ఆర్డర్స్ ఇన్ ఈచ్ స్టేట్. ఫస్ట్ సబ్ క్వరీ ఏం చేస్తుంది మనకి? టోటల్ ఆర్డర్స్ ఇన్ ఈచ్ స్టేట్, ప్రతి స్టేట్లో ఉన్న టోటల్ ఆర్డర్స్ ఏంటనే చెప్తుంది. నెక్స్ట్ ద సెకండ్ క్యాలిక్యులేట్స్ ద టోటల్ ఆర్డర్స్. The total orders. Next, because the total orders has only one row, the query uses a cross join. So one row ఉంటుంది కదా టోటల్ ఆర్డర్స్ అనేది, కాబట్టి క్వరీ ఏం చేస్తుందంటే క్రాస్ జాయిన్ యూజ్ చేస్తుంది. The aggregation then uses a case statement that choose state have at least 2% of order. ఇప్పుడు అది అగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత ఏమొచ్చింది? 2% ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అవన్నీ డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ actually this query answers the question and goes one step beyond. It does not filter out the states with fewer than 2% of the orders. Instead, it groups them together into the other group. Okay, this is preferable because it ensures that no orders are filtered out, which helps to prevent mistakes in understanding the data also. Another alternative is to have some number of states, such as the top 20 states, with everything else placed in the other category. Answering the question, what is the distribution of the number of orders in the 20 states that have the larger number of orders? Unfortunately, such a query is quite complex. The easiest approach requires a row number calculation, which is non-standard across SQL dialects. చూడండి, ఇక్కడ ఒక క్వరీ రాశాం, సెలెక్ట్ కేస్ వెన్ ర్యాంక్ లెస్ దాన్ 20. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ర్యాంక్ అనేది లెస్ దాన్ 20 ఉన్న కేసు. దెన్ స్టేట్ ఎల్స్, ఇప్పుడు ర్యాంక్ లెస్ దాన్ 20 ఉన్న స్టేట్స్ని మనం తీసుకోమన్నాం, అలా లేవు. ఎల్స్ అదర్ ఎండ్, ఎల్స్ కేసులో ఏం చేసాము? ఎండ్ చేసామని చెప్పేసాం. యాజ్ స్టేట్ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ యాజ్ నమ్ ఆర్డర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ అనేది నమ్ ఆర్డర్స్గా తీసుకున్నాం. రైట్. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ ఓ డాట్ స్టేట్ కౌంట్ స్టార్ యాజ్ నమ్ ఆర్డర్స్. ఓకే, రో నంబర్ యాజ్ ర్యాంక్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ ఓ గ్రూప్ బై ఓ డాట్ స్టేట్ ఆర్డర్ బై కౌంట్ స్టార్ డిసెండింగ్.
Okay, by state. Next, group by case when rank less than 20, then state else other and order by two descending order. Order by two by descending order. Next, this query could also be accomplished in Microsoft SQL using టాప్ ఆప్షన్. ఇక్కడ మనకి కేస్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసాం, ఇంకా టాప్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. ఓకే, అండ్ ఏ సబ్ క్వరీ విత్ అన్ ఆర్డర్ బై క్లాస్. సబ్ క్వరీలో ఆర్డర్ బై క్లాస్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు MySQLలో కూడా. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ MySQL అండి. రైట్, సెలెక్ట్ స్టేట్ కామన్ నమ్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ టాప్ 20 ఓ డాట్ స్టేట్. సెలెక్ట్ టాప్ 20 అంటే గ్రేటర్ దాన్ 20 అన్నా లేదా టాప్ 20 అన్నా. సెలెక్ట్ టాప్ 20 O dot state, comma count star as number of orders from orders O. Okay, group by O dot state, order by count star, descending. Okay, by state order by number of orders in descending order. Right, in this version, the subquery from తర్వాత మనకి రాసాం కదా, the subquery sorts the data by the number of orders in descending order. నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ని బేస్ చేసుకుని డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ప్లేస్ చేసింది సబ్ క్వరీ. ద టాప్ ఆప్షన్ దెన్ చూసెస్ ద ఫస్ట్ 20 rows అండ్ రిటర్న్స్ ఓన్లీ దీస్. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ క్వరీ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ తీసుకుంది. పైనేమో టాప్ క్వరీ ఏం చేస్తుంది, 20 కన్నా ఎక్కువ ఫస్ట్ టాప్ 10 ఎవరైతే వచ్చారో ఆ టాప్ 20ని డిస్ప్లే చేసింది. దిస్ మెథడ్ డస్ నాట్ మేక్ ఇట్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ద అదర్ కేటగిరీ. ఇంకా అదర్ కేటగిరీ గురించి వెళ్ళే ఛాన్సే లేదు. So the result did not include data for all states. The following version groups the other states into an other category. Select case when rank less than 20, then state else other, and as state. Sum of number of orders as number of orders. From select by state dot star comma row underscore number over order by number of orders descending as rank from select O dot state comma count star as num orders from orders O, group by O dot state. Okay, by state A, group by case when rank less than 20, then state else other and order by 2 descending order. ఇక్కడ మనకి ఇదే ప్రాసెస్ చేస్తాం. దిస్ క్వరీ యూజెస్ ద row underscore number. This query uses row number underscore number. Query uses second layer of subquery window combined with aggregations. The ranking window functions are discussed in more detail. Right, ranking window అనేది separate వచ్చింది. Interesting variation on histograms is the cumulative histogram. Okay, cumulative histogram ఎలా చేస్తాం, which makes it possible to determine, for instance, how many states account for half the orders. To create one of these, order the results by the number of orders in descending order. Then in Excel, add a cumulative column. Excel. Right, next. To do that, the number of orders is in column B and the data starts in the cell B2. The easiest way to calculate the cumulative total is type the formula C2 in cell C2 and then copy this down the column. An alternative formula that does not refer the previous cell equal to sum of $B $2 okay colon $B2 అంటే $B దగ్గర నుంచి $2 వరకు. ఓకేనా, అలాగే రోని ఎక్సెల్ అయితే ఇంకా number can be divided by the total percentage by using this one. ఇలా histograms of counts. Histograms లో counts ఎలా చేస్తాం, histograms of counts. The number of states is relatively well known. When learnt that there are 50 states in the United States, so although the post office recognizes 59, because places such as Puerto Rico, the District of Columbia, DC, Goma, and the Virginia Islands
మనకి ఏ పేర్లు పెట్టాలండి, జిఎంఓ, డిసిపిఆర్, విఐఎన్, వర్జిన్ ఐలాండ్స్. Puts two or more abbreviations for states used for military post offices. Next, corporate database might have even more, sometimes giving equal treatment to Canadian province and American states, and even intermingly foreign country to province codes with state abbreviations. Right. Still, there are a relatively small number of states. By contrast, there are thousands of zip codes. Thousands of zip codes. More than fit in a single histogram. Thousands of zip codes ni ఓకేనా మనం సింగిల్ హిస్టోగ్రామ్లో ఫిట్ చేయొచ్చు. Where to start the such columns? A good question to ask is the histogram of counts questions. What is the number of zip codes that have a given number of orders? Okay. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ నుంచి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సెలెక్ట్ నమ్ జిప్స్ కామా కౌంట్ స్టార్, నెంబర్ ఆఫ్ జిప్స్ కౌంట్ స్టార్ యాజ్ నమ్ ఆర్డర్స్, ఓకే కామా మిన్ ఆఫ్ జిప్ కోడ్ కామా మ్యాక్స్ ఆఫ్ జిప్ కోడ్, మినిమం జిప్ కోడ్ మ్యాక్సిమం జిప్ కోడ్. ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ ఓ డాట్ జిప్ కోడ్ కామా కౌంట్ స్టార్ యాజ్ నమ్ జిప్స్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ గ్రూప్ బై ఓ డాట్ జిప్ కోడ్ బై స్టేట్ గ్రూప్ బై నమ్ జిప్స్ ఆర్డర్ బై 1. The subquery calculates the histogram. Okay, the outer select counts how often each count occurs in the histogram. మనకు లోపల ఉన్నది ఏమిటి, హిస్టోగ్రామ్లో ఏం చేస్తుంది, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, హిస్టోగ్రామ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. బయటది ఏం చేస్తుంది, అన్ని ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది సెలెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ద అవుటర్ సెలెక్ట్ కౌంట్స్ హౌ ఆఫెన్ ఈచ్ కౌంట్ అక్కర్స్ ఇన్ ద హిస్టోగ్రామ్. రైట్. The result set says how many values occur exactly one time. Okay, exactly 2 times, and so on. For instance, in this data, there are 5,954 zip codes that occur exactly once. The query returns the minimum and maximum values, which provide examples of such zip codes. Right? Because the 2 examples in the first row are not valid zip codes. Some or all of the one-time zip codes seem to be errors in the data. Note that for a primary key, all the values should be unique, so the histogram of counts shows all the values as being one time. Right. Another example comes from the order line table. Order line table నుంచి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్. The question, what is the number of order lines where the product occurs once, okay, twice, and so on. ఓకే, ఇది చూడండి, ఇక్కడ క్వరీ చూద్దాం. ఇక్కడ ఏమడిగారండి మనకి, వాట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లైన్స్ వేర్ ద ప్రొడక్ట్ అక్కర్స్ వన్స్, ఓకే ట్వైస్, అండ్ సో ఆన్. ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ ఒకసారి, 2 సార్లు, 3 సార్లు, 4 సార్లు ఎక్కడ కొంటున్నారు, ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లైన్స్ అవి చూద్దాం. ఫ్రమ్ num of 1, NUMO1, ఓకే కౌంట్ స్టార్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది మనం కౌంట్ చేస్తాం. మినిమం ప్రోడక్ట్ ఐడి అలాగే మ్యాక్సిమం ప్రోడక్ట్ ఐడి ఏంటో చూసారు. ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఐడి కామా కౌంట్ స్టార్ యాజ్ num1 ఫ్రమ్ ఆర్డర్ లైన్, ఓకే గ్రూప్ బై ప్రోడక్ట్ ఐడి ఏ గ్రూప్ బై ఆర్డర్ లైన్ ఆర్డర్ బై 1 ఓన్లీ. The subquery counts the number of order lines where each product appears. మనకి ఈ సబ్క్వరీ ఏం చేస్తే, ఫ్రమ్ తర్వాత ఉన్న సబ్క్వరీ ఏం చెప్తే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లైన్స్ వేర్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్ అపియర్స్. ఓకే, ప్రతి ప్రొడక్ట్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తీసుకున్నాము, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లైన్స్ అంటే. ద అవుటర్ క్వరీ దెన్ క్రియేట్స్ ఏ హిస్టోగ్రామ్ ఫర్ దిస్ నంబర్. హిస్టోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తే అవుటర్ క్వరీ. ద క్వరీ రిటర్న్స్ 385 rows. డిపెండ్స్ అపాన్ డేటా 385 rows ఇచ్చింది లేదు. The first few rows and last row in table 2.1, ఇక్కడ ఉంది టేబుల్ 2.1, ఇవి కొన్ని రోస్ చూపించారు. వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ టేబుల్ ఉంది, ఆ టేబుల్ మీద వేశారనమాట. ఓకేనా, రైట్. ఇన్ టేబుల్ ద లాస్ట్ రో ఆఫ్ ద టేబుల్ హ్యాస్ ద మోస్ట్ కామన్ ప్రోడక్ట్ హూస్ ఐడి ఈజ్ 12,820 అండ్ అపియర్స్ ఇన్ 18,648 ఆర్డర్ లైన్స్. ఆ 12,820 అనే ఒక ప్రోడక్ట్ని
18,648 members buy చేసినట్టు. The least common products are in the first row. There are 933 that occur only once. Okay, about 23.1% of all products. However, these rare products occur in only 933 by 2,86,017 orders, about 0.02% of orders. ఇవి హిస్టోగ్రామ్ కౌంట్స్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ లైన్ టేబుల్స్. మనం ఆ క్వరీ రాస్తే మనకి ఈ అవుట్పుట్ ఇలా వచ్చింది. నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, మినిమం పర్చేజ్ ఐడియా, మాక్సిమం పర్చేజ్ ఐడియా, ఏది మినిమం కొన్నాం, ఏది మాక్సిమం కొన్నాం, మాక్సిమం ఐడియా ఏది, మినిమం ఐడియా ఏది ఆ ప్రోడక్ట్లో. ఇలా టేబుల్స్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాను. ఓకేనా, మనకు అలా వచ్చింది ఉన్న డిపెండ్స్ అపాన్ ద టేబుల్. ఇక్కడ నుంచి ఏం తీసుకోవచ్చు, హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఏరియా ఆర్ దేర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కాలమ్ ఇన్ ద టేబుల్. సెకండ్ కాలంలో హౌ మెనీ ప్రొడక్ట్ ఐడీస్ అనేది తెలిసింది, విచ్ ఈజ్ 4040 మొత్తం కలిపితే. ఆ సెకండ్ కాలమ్ ఒక సమ్ 4040 ఐటమ్స్ అని. హౌ మెనీ ఆర్డర్ లైన్స్, దిస్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ద ఫస్ట్ టూ కాలమ్స్. రెండింటిని కంబైన్ చేసాం అనుకోండి, మనకి హౌ మెనీ ఆర్డర్ లైన్స్ అనేది తెలిసింది, విచ్ ఈజ్ టు బి 2,86,070. The ratio of these two numbers is the average number of order lines per product. ఇవి రెండు చేస్తే ఎంతమంది ఎన్ని కొన్నారు అనేది చూస్తే కనుక 1 second. Right, next, the ratio of these two numbers is the average number of order lines per product 70.8. That is, a given product occurs in 70.8 order lines on average. Calculating the number of order lines uses the Excel function sum product, okay, which takes two columns, multiples them together cell by cell, and then adds the results together. The specific formula is sum product of C13 colon C397 comma D13 colon D397. Next, cumulative histograms of counts. Right, an interesting question is, what is the population of products that account for half of all order lines? Answering this question requires two cumulative columns, the cumulative number of order lines and the cumulative number of products. Okay, this table shows that products with 6 or fewer order lines account for 65% of all products. However, they appear in only 2.2% of order lines. We have to go to row 332 to find the middle value. In this row, the product appears in 1190 order lines, and the cumulative proportion of order lines crosses the halfway point. This middle value, called the median, shows that 98.7% of all the products account for half the order lines, so 1.3% of account for the other half. In other words, the common products are much more common than the rare ones. This is an example of long tail that occurs when working with thousands or millions of products. చూడండి, histogram counts products in order lines table with cumulative order lines and products. రైట్, ఇది ఒక ఆర్డర్ లైన్, ప్రొడక్ట్ ఐడి, ప్రొడక్ట్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి. The cumulative number of products is the sum of all values in num products up to a given row. A simple way to calculate this is equal to sum of some values. When this formula is copied down the column, the first half of the range stays constant, that is remains,
and the second half increments. Okay, this form of the cumulative sum is preferable to the dollar form because the cell H283 contains a column title which is not a number, causing problems in the first sum. Next, the cumulative number of order lines is the sum of the product of the num OL and num products values. Okay, up to that point, the formula is the sum of products like that. The ratios are the value in each cell divided by the last value in the column. Histograms for numeric values. Right. Histograms work for numeric values as well as categorical ones. For instance, the num num units column contains the number of different units of a product included in an ordered, and it takes on just a handful of values. How do we know this? The following query answers the question. How many different values does num units take on? Select count star as num order line, count of distinct of num units as num values from order lines. It only takes on 158 values. On the other hand, the column total price in the same table takes on over 4000 values, which is a bit cumbersome for a histogram, although the cumulative histogram is still quite useful. A natural way to look at the numeric values is by grouping them into ranges. The next section explains the methods for doing this. మనకి ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి? Range based on the number of digits using numeric techniques. Counting the number of important digits, those to the left of the decimal point is a good way to group numeric values into ranges. Counting the number of important digits, those to the left of the decimal point is a good way to group numeric values into ranges. For instance, a value such as 123.45 has 3 digits to the left of the decimal point. For numbers greater than 1, the number of digits is 1 plus the log in the base 10 of the number rounded down the nearest integer. Select floor of 1 plus log of val by log of 10 as num digits. However, not all values are known to be greater than 1. For values between -1 and 1, the number of digits is 0. Okay, right. And for negative values, we might as well as identify them with a negative sign. Okay, the following expression handles these cases. Select case when val greater than or equal to 1, then floor of 1 plus log of val by log of 10. When -1 less than var and val less than 1, then 0, else minus floor of 1 plus log of minus val by log 10 end as num digits. Next, used in a query for a total price in orders, this turns into select num digits of count star as num orders, minimum of total price, maximum of total price from select of case when total price greater than or equal to 1, then floor of 1 plus log of total price by log of 10. When -1 less than total price and a total price less than 1, then 0, else minus floor of 1 plus log of minus total price by log of 10. Okay, and as num digits, total price from orders A. Group by num digits order by 1. In this case, the number of digits is a small number between 0 and 4 because total price is never negative and always under $10,000. The following expression turns the number of digits into a lower and upper bounds, assuming that the underlying value is never negative. Next, select sign num digits into power of 10, number of digits minus 1 as lower bound, power of 10, number of digits as upper bound. Right, this expression uses the sign function which remains -1, 0 or 1 depending on whether the argument is less than 0, equal to 0 or greater than 0. A similar expression can be used in Excel. Table 2 to 3 shows the results from the query. The ranges of values of for total price in order tables.
Next, there is a small error in the table. The number 1000 is calculated to have 3 digits rather than 4 digits. 3 digits rather than 4 digits. The discrepancy is due to a rounding error in the calculation. An alternative, more exact method is to use string functions. This calculates the length of the string representing the number using only digits to the left of the decimal place. The SQL expression for this is select length of cast of floor comma APS of value as int into sign of floor of value as num digits. This expression uses the non-standard len function and assumes that the integer is converted to a character value. Okay. More refined ranges. First digit plus number of digits. Table 2 to 4 shows that a breakdown of values total price in orders by more refined ranges based on the first digit and the number of digits, assuming that values are always negative. The expression for the upper and lower bound is select lower bound comma upper bound count of star as num orders comma min of val comma max of val from select floor of val by power of 10.0 sign of num digits into num digits minus 1 into power of power of 10 కామా సైన్ ఆఫ్ ఒక ఫార్ములా రాశారు, ఫ్లోర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, పవర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. నెక్స్ట్ సబ్ క్వరీ రాశారండి. ఈ సబ్ క్వరీ గ్రూప్ చేసాం. లోయర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ని బేస్ చేసుకుని గ్రూప్ బై చేసాం. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ బై 1 అన్నాం, అసెండింగ్ ఆర్డర్లో చేయమన్నాం. దిస్ క్వరీ యూజెస్ 2 సబ్ క్వరీస్. ఓకే, ద ఇన్నర్ మోస్ట్ క్యాలిక్యులేట్స్ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అండ్ ద మిడిల్ క్యాలిక్యులేట్స్ లోయర్ బౌండ్ అండ్ అప్పర్ బౌండ్. మిడిల్ క్వరీ ఏం చేస్తుంది? లోయర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్. ద ఇన్నర్ మోస్ట్ ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. In the complicated expressions for the bounds, the sign function is used to handle the case when the number of digits is 0. ఇప్పుడు అలా క్వరీ రాస్తే మనకు అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది. వాల్యూస్ వస్తాయి. అది ఏముంది మనకి, ఇది డిపెండ్స్ అపాన్ టేబుల్ నుంచే కదా వచ్చేది. ఓకే, బ్రేకింగ్ న్యూమరిక్ ఇంటూ ఈక్వల్ సైజ్డ్ గ్రూప్స్. ఓకే, బ్రేకింగ్ న్యూమరిక్స్ ఇంటూ ఈక్వల్ సైజ్డ్ గ్రూప్స్ అంట. రైట్. Equal sized ranges are perhaps the most useful type of range. The middle value in a list splits a list of values into 2 equal sized groups. Okay, which value is in the middle? Unfortunately, SQL does not provide native support for finding median values. Next, with a big SQL dials of SQL. All that is needed is ability to enumerate new rows. If there are 9 rows of data and with ranks 1 through 9, the median value is the value on the 5th row. Finding quantiles and declines is the same process as finding the median. Next, quantiles break numeric ranges into 5 equal sized groups. 4 break points are needed to do this. అంటే 5 గ్రూప్స్గా చేయాలంటే 4 బ్రేక్ పాయింట్స్ కావాలి మనకి. అంటే 0 to 100 చేయాలనుకోండి, అవి 5 చేయాలంటే 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to అట్లా 20, 60 అట్లా. First percentage of the rows, the second for the next 20% and so on. Creating decline is the same process but the 9 break points instead. ఓకే, ఇవి 9 బ్రేక్ పాయింట్స్ని యూజ్ చేసుకుని చేశారు. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమో ఇంటూ 0